سلام به همگی، من نرگس اصلی هستم. برگشتم با یک ویدیو دیگه بعد از یه ماه. امیدوارم سال نوتون مبارک باشه و دیگه گفتم 14 فروردینه و با هم شروع کنیم. منم خیلی کار داشتم و حالا تونستم میتونم الان مثلا بعد توی ویدیو بگیرم و بذارم. ممنون از پیام خوشگلتون توی اینستاگرام. بریم با هم شروع کنیم. درس 9 کتاب Elementary بخش 2. As you can see, the title is set free ride. In this lesson, in this session, we're gonna work on article a and the before noun. We usually use this article before noun and weak forms of a and the and transport collocation. بچه اون سری هم راجع به collocation ها بهتون گفتم. مثلا یه وربی میاد قبل یک، مثلا چجوری بهتون بگم. این مثالای پایین رو ببین. Take a bike. میدونی چه؟ اینایی که مثلا سوار شدن، پیاده شدن، تاکسی گرفتن، یا مثلا make a mistake، اشتباه کردن. مثلا ما هیچ وقت نمیگیم do mistake، میگیم make a mistake. حالا اینا اسمش کالوکیشنه که در واقع تو اگه اشتباه اون ورب با اون ناون بیارین اصلا معنیش عوض میشه. بیشتر داره راجع به این حرف میزنه، یعنی گرامر ما راجع به همون آرتیکل هاست و یکم و کالوکیشن ها رو فقط حفظ کنیم. همین، هیچ چاره دیگه ای نداریم. بریم که شروع کنیم. vocabulary part transport collocations. 1A working pairs. Cover the words verbs below and look at the photos. What type of transport can you see? Okay. You can see here lorry or truck که معنی همون تراکتور هست. You can see yacht and ship. And maybe take a taxi. زنم صفحه بعدم هست؟ نه نیست. Write a list of 8 more type of transport. Then and checking the photo bank. خب فوتو بانک صفحه 160 خودتون باید برین انجام بدین و بعدش بیاین سوالی چیزی داشتین، چون من نمیرسم، جلسه طولانی میشه، نمیرسم اینجا ببینم. ولی سوالی داشتین حتما داخل اینستاگرام یا توی کامنت ها از من بپرسین. ولی خب حدوداً 8 تا از ترانسپورتیشن ها رو بگیم. میتونه ایرپلین باشه، میتونه ترین باشه، میتونه باید تاکسی باشه، private car, boat, ship. I think these are just these things. خب بریم number 2. Look at the word verbs below and cross out the type of transport that does not go with the verb. یعنی اینکه مثلا take a train, take a taxi, take a bus اینا درسته، ولی take a bike درست نیست. ما اصولا میگیم مثلا ride a bike کنیم، take a bike بایک گرفتن نیست. مثلا حفظ کنی دیگه، خود من حفظ کردم. الان ببین اونی که به اینها نمیخوره رو تو باید مشخص کنی اینجا. الان خب ما میتونیم بگیم take a train or take a ticket train ticket, take a taxi, take a bus. مثلا میگه که من چجوری میری، how do you usually go to your home? Your answer could be I usually take a bus or I usually take a taxi. ولی take a bike رو هیچ وقت نمیگیم. Get on or get off. بچه get on سوار شدن، get off یعنی پیاده شدن. خب ما سوار ماشین بخوام سوار ماشین میشیم get on a car. از ماشین پیاده میشیم get off a car. سوار بایک میشیم get on a bike. از get on برای بایک نمیشه ها. این بایک اشتباهه. این بایک اشتباهه. دوره اینو کراس بکشیم. ما راید بایک میکنیم، سوار بایک نمیشیم. چی اومد رو صفحه من؟ خب get on a bus سوار اتوبوس میشیم get off the bus. میتونیم بعدی رو بگیم plane هواپیما PLANE. میتونیم بگیم موتور بایک هم حتی میتونیم بگیم. آره پس get on سوار شدن، get off پیاده شدن. get into get out to این هم دقیقا داخل
داخل شدن. Get into a car. It's correct. Get out of a car. یکم محاوره‌ای تر نسبت به اون get on. Get out of a car. Get out of a taxi. Get out of the train. اینجا میتونه لوری باشه. L-O-R لاری باشه و یا تراک باشه، ولی دارم فکر کنم کار این نمیشه. این کاره باید غلط باشه. یا تاکسی. اینو مطمئن نیستم ولی فکر کنم این غلطه. این کار غلطه توش. Get into, get out of. Get out of a taxi. Get out of a train. Get out of a lorry. Truck. Van. You can use. Bike a ride. Sorry, ride a bike. دوچرخه راندن. Ride a motorbike. دقیقا موتور سواری کردن. بچه برای کار میگیم drive a car، نمیگیم ride a car. پس ride برای این قسمت کارش اشتباهه. ولی مثلا اینجا میتونه از horse. Ride a horse. اسب راندن. دقیقا معنی راندن. ما نمیگیم ماشین راندن، میگیم درایو رانندگی کردن. خب go by car به وسیله مثلا با ماشین رفتن. go by به وسیله، مثلا go by train یعنی به وسیله قطار رفتن. take a train یعنی قطار گرفتن. این معنیش اینجوری فرق میکنه. وقتی میخوای بگی با این میرم go by car, go by foot, go by train. اینجا میتونی go by taxi اضافه کنی، میتونی go by چه میدونم باس اضافه کنی، میتونی آره. فکر کنم کار دوباره اینجا غلطه. go by foot. go by foot یعنی پای پیاده رفتن. go by train با قطار رفتن. go by bus خیلی آسونه میگم، فقط باید ممورایزشون کنی دقیقاً. بذارم تمرین بعدی چیه. خیلی خب میگه work in pairs and take turns. Student A, say a type of transport. Student B, say the verbs that you can go with it. خب مثلا bike گفتیم چی؟ ride a bike. I usually ride a bike. Go by bike, get on a bike or ride a bike. خب مثلا ستایشو بگو. go by bike با به وسیله دوچرخه میام. ride a bike دوچرخه رو میرونم و get on a bike سوار دوچرخه شدن. دیگه طبق همین بالاه مثلا train میتونی بگی take a train, go by train, get on or get off a train, get into a train. ببین a train قبل هر ناونی a an یا د میاد. حالا یه سری شرایط داری که کدوم و کجا باید استفاده کنی. Number C, work in pairs and discuss. How do you usually get to work or school? Get to work یعنی چجوری خودتو میرسی سر، چجوری به سر کارت میری. I usually go to work or get to work by my private car. By my private car. Or I usually driving to my work to get to work. خب what's your favorite type of transport and why? As I said, I think in last session I talked about the private car because it's easier. It's easier whenever you change your mind. I want to change your destination. It's easy for you to just just change your direction and it's really that there is no need to go and buy a ticket and take a ticket and just choose another transportation. I think it's more easier and I believe that it's more cheaper. And which type of transport don't you like using? Of course, bus. Especially here, I don't like to use bus. I have to use it every day, every single day, but it's not my favorite type of transportation. I would prefer subway instead of the bus. And the most important reason for me is it's not clean. It's usually dirty, and also because of the traffic. I usually stuck in the traffic. Number 3, which type of transport? Okay, اینو که گفتیم. And why not? گفتم. Choose one of the question and ask other student how many gave the same answer as you. خب اینم که دیگه باید خودتون جواب بدیم. بریم listening part. Work in pairs and discuss. گفتیم برای listening part
ما اول میایم سوالا رو میخونیم، بعد میریم لیسنینگمون رو گوش میکنیم که به سوالا جواب بدیم. Number 1. How many different ways can you travel by road in your country? باید گوش بدیم، ولی معنی این سوال میشه که به چه روش‌های مختلفی تو میتونی ترافل کنی توی جاده. رود means جاده توی کشورت. حالا باید گوش کنیم. Which is the most expensive؟ ببین اگه یاد باشه comparative و superlative داشتیم. The most expensive یعنی گرونترین. د میومد برای اون دو سیلابی ها و بیشتر از دو سیلابه ها. The most گرونترین traveling by road، by rail or by water. expensive ترین سفر کدومه؟ تو جاده روندن یعنی با سفر جاده‌ای، سفر قطاریه، یا by water means یعنی با کشتی و ایناست. And is it possible to travel for free؟ امکان این هست که شما به صورت رایگان رانندگی کنید یا نه؟ بریم این لیسنینگ رو گوش کنید، بعد میام براتون ترجمهش میکنم و بعدش میریم جواب سوال‌ها رو میدیم. ولی سعی کن خودت نوت برداری از هر لیسنینگی که گوش میکنی. ویدیو رو هم همین الان لایک کن. مرسی. Unit 9. Recording 3. We never travel long distance. It's too expensive. And I hate travelling by plane. Really? What about trains or cars? Well, I like travelling by train, and I love going by car, because you can stop anywhere. But they're all too expensive now. Not really. You can travel for free. Sure, if you go by bike or on foot. No. Last year I was on holiday in the US and I drove across the country for free. How? I had a drive-away car. A driveway? No, drive away. Drive away. It's a company. How does it work? Well, there was a family in New York and they wanted to go to Los Angeles, but they didn't want to drive there. It's almost 5,000 kilometers. But they needed their car in Los Angeles, so they went by plane and I drove their car to Los Angeles, to their hotel in the city centre. I had a week to get there. I stopped in the Grand Canyon on the way. It was the best journey ever. I love driving and I love cars. That's amazing. And it's free? Yep, I just paid for petrol. And did you have time to stop? I had a week, so I stopped in a few places. St. Louis, I have friends there. The Grand Canyon. Oh, that sounds great. It was wonderful. Not good for everybody. You can't choose the date or the place you want to go, but good for me. Yes. And is that the longest journey? The longest you travelled for free? Let me think. I once travelled about 14,000 kilometres for free, by ship. I was in Mombasa. Where's that? It's a city in Kenya. And? Well, it has a lot of big container ships. I found a ship that went to Indonesia. For free? Well, I worked on the ship. Oh, that sounds hard. Not really. Well, long days, yes. But I learnt a lot, and I loved the slow life. In the evenings, I loved watching the sun go down. Was it difficult to find a ship? It wasn't easy, but if you have time, it's possible. Ah, that's the problem, isn't it? When I was younger, I had more time. Do you want to travel with me next summer? Where to? Around India. Maybe not. اوکی. خب من الان Unit 8. گرفتم که این سال اینجا اول باید حواسم نه فکر کنم طبق لیسنینگ باید بریم، ولی باید اول با هم دیسکاس کنیم. بریم اول جواب سال اول رو بدیم، بعد بیام آدیو اسکریپت اینو براتون بگم و بعدش هم جواب این سالا رو بدیم. How many difficult ways can you travel? How many different ways can you travel by road in your country? We can travel by train, by private car, by taxi, or bus.
And which is the most expensive in Iran? I think airplane is the most expensive way if you want to travel. Actually, traveling by airplane. And is it possible to travel for free in Iran? I think no. I don't know. Maybe it's possible, but I haven't tried it yet, and I didn't have any experience about it. خب, listen to the conversation and answer the question. Number one, which type of transport do the people talk about? And I believe the answer for number one is they talk about train, plane, car. And how did the man travel for free? It was a specific company that they usually need a car, and you can drive their car during the road and then give their car in another city, which is free. But we can listen together right now. Let's see. Unit 9. Recording 3. We never travel long distance. We never travel long distance. یعنی هیچ وقت یه مسیر طولانی distance یعنی مسافت طولانی رو مسافرت نکردیم. It's too expensive. It's too expensive. وقتی تو قبل هر صفتی میاد expensive گرون. Too expensive یکم منفیش میکنه. زیادی گرونه. نمیگه خیلی گرون به زبون اینا یعنی که خوبه این گرونی. نمیگه so expensive. میگه too expensive. پس تو کتاب پری اینترمدییت داریم اینو که اینو میاد منفی میکنه. زیادی گرونه. And I hate travelling by plane. And I hate traveling by plane. بعد hate هم فعل ing دار میشه. حالا بعد بهت میگم چرا. من خیلی متنفرم از اینکه با هواپیما مسافرت کنم. Really? What about trains or Really? What about trains? نظر راجع به قطار چیه؟ cars? Or cars? Well, I like travelling by train and I love going by car because you can stop anywhere. I love traveling by train and I love traveling by car because you can stop anywhere. خوبی کار هم که داشتم راجعش نمی‌دونستم چجوری اینو بیان کنم. صحبت می‌کردم که تو هر جایی که دلت می‌خواد می‌تونی استاپ کنی. But they're all too expensive now. But they're all too expensive now. Not really. You can travel for free. Sure. Not really, you can travel for free. نه در واقع تو میتونی رایگان هم سفر کنی. Sure. If you go by bike or on foot. No. Sure, if you go by bike روش تیکه میندازه. By bike or by foot. یعنی که یا پیاده بری یا با دوچرخه بری. خب طبیعتا این فریه. Last year I was on holiday in the US. He said no, last year I was on holiday in US. سال پیش داره مثلا بهش میگن الان چجوری میتونی که رایگان مسافرت بری. پارسال من یه travel داشتم به US. And I drove across the country for free. And I drove گذشته drive. And I drove across the country by free. من across چی بگم across معنیش فارسی چی میشه یه جورایی نمیدونم کشور رو رفتم by free. Holy smoke. Unit 8. زدم بعد. Unit 9. Oh, last year I was on holiday in the US and I drove across the country for free. How? I had a drive-away car. How? I have a driver car. A driveway? No, drive away. Drive. A driveway. زن خواست مطمئن بهش گفت driveway. گفت no, a drive away. احتمالا یه کامپانی داره راجعش حرف میزنه. Drive away. It's a company. How does it work? Well, How does it work? چجوری کار میکنه? Does it. گفتیم برای سوم شخصا does میاریم. He, she, it. there was a family in New York and Well, there was a family in New York. یه فامیلی بودن توی نیویورک. they wanted to go to Los Angeles. They wanted to go to the Los Angeles. This family wanted to go to the Los Angeles. But they didn't want to drive there. But they didn't want to drive there. یعنی که یه فامیلی می‌خواستن از نیویورک برن لس آنجلس. ولی می‌خواستن با پلین برن ولی اونجا ماشینشون رو داشته باشن. It's almost 5,000 kilometers.
It's almost 5,000 kilometers. But they needed their car in Los Angeles. But they needed that car in Los Angeles. یعنی که به اون کار، به اون ماشین توی لس آنجلس احتیاج. So they went by plane and I drove their car to Los Angeles. So they went by plane. went گذشته گوه. اونا با پلین رفتن، هواپیما رفتن و من دروف کردم کارو تا لس آنجلس. To their hotel in the city centre. I had a Hotel in the city center. توی هتلی در مرکز شهر. week to get there. I stopped in the Grand Canyon on the way. استاپ گراند کانیون بچه یه جای خیلی معروف تو آمریکا. من توی این گراند کانیونه وایستادم توی مسیرم. It was the best journey ever. It was the best journey ever. best journey همیشه سفر. بهترین سفر عمرم بود. I love driving and I love cars. That's I love driving and I love cars. رانندگی دوست دارم، ماشینم دوست دارم. amazing. And it's free? Yep, I just paid for petrol. I just paid for petrol or gas. Petrol یعنی بنزین. And did you have time to stop? I had a week, And did you have time to stop? Time داشتی که استاپ کنی؟ so I stopped in a few places. I had a week. یه هفته وقت داشتم برای اینکه یه جا a few places که سه جایی کم استاپ داشتم. St. Louis, I have friends there. The Grand Canyon. در اسم مکان ها میگم I have friends there. The Grand Canyon. That sounds great. It was wonderful. Not good for everybody. You can't It was wonderful. خیلی شگفت انگیز بود. But not good for everybody. choose the date or the place you want to go, but You cannot choose the days or the place you want to go. تو نمیتونی مشخص کنی که کی میخوای بری و چه مکانی رو میخوای بری، برای اینکه خب دستینیشن اون خانواده است. good for me. Yes. And is that the longest journey? And is that the longest journey? این طولانی ترین سفری بود که داشتی؟ The longest you travelled for free? The longest you traveled for free. طولانی ترین سفری که تو به صورت رایگان رفتی. Let me think. I once travelled about 14,000 kilometers for free. Let me think. I once یک بار once یعنی یک بار twice یعنی دو بار. Once traveled for 14 kilometers 14,000 کیلومتر روندم. Free. By ship. By ship. I was in Mombasa. Where's that? It's a city in Kenya. And? Well, it has a lot of big container ships. By ship با کشتی رفته. It has a lot of container ship. I found a ship that went to Indonesia. I found a ship that went to Indonesia. یه شیپ پیدا کردم که به اندونزی میرفت. For free? Well, I worked on the ship. For free? Well, I worked on a ship. رایگان بوده ولی باید تو اون کشتی کار میکرده. Oh, that sounds hard. Not really. That sounds hard. سخت به نظر میاد. Well, long days, yes. But I learnt a lot. Not really, but long days, yes. برای روزای طولانی بله. But I learned a lot. ولی خیلی چیز یاد گرفتم. And I loved the slow life. And I love the slow life. زندگی آروم رو دوست داشتم. In the evenings, I loved watching the sun go down. In the evening, I love watching the sun go down. عصرها غروب خورشید که میاد پایین، غروب خورشید رو از دیدنش لذت می‌بردم. Was it difficult to find a ship? Was it difficult? was میاره چون برای گذشته نمیگه is it difficult به صورت کلی داره میگه was it difficult برات سخت بود که این چیپ رو پیدا کنی؟ It wasn't easy. It wasn't easy. کار آسونی نبود. But if you have time, it's possible. But if you have time, it's possible. اگه که زمان داشته باشی امکان پذیره. If conditional هم اگر که این کار کنی اینجوری میشه، اگر که این کار بشه در آینده اینجوری میشه. اینا هم گرامرشو درس کتاب بعدی داریم. That's the problem, isn't it? That's the problem, isn't it? اینا mirror question ها بچه‌ها، یعنی که همونی که میگی میخوای جوابش از طرف مقابلت بشنوی. این مشکل بود نه اینجوری میشه. When I was younger, I had more time.
When I was younger, I had more time. وقتی که من جوان‌تر بودم. The youngest is comparative. Younger than now. یعنی که الان پیرترم، اون موقع جوان‌تر بودم، تایم بیشتر داشتم. Do you want to travel with me next summer? Do you want to travel with me next summer? میخوای که با من مسافرت کنی سامر بعدی، تابستون بعدی؟ Where to? Around Where to? کجا؟ India. Around India. Maybe not. Maybe not. اینا برش توضیح داد. آخر انتخاب کرد که around India نره. جواب سال اول. Which type of transport do the people talk about? They talk about car, they talk about train, they talk about plane. And how did the man travel for free? One of them was by ship. Another one, it was a free driving company. He talked about these two type of free transportation. Listen again, write down a good thing and bad thing about each way of traveling for free. خب من چیزی که یادم میاد بهت میگم. good thing راجع به اون کمپانی درایوینگ این بود که the good thing about that driving company was that it was free. And that man, he loved car, he loved driving. That's why it was good for him, and he could stop wherever he wants. But bad thing was that it talked about pros and cons. Bad thing was that you cannot choose date, you cannot choose destination. That's it. These are two bad things that he talked about. And about sheep, the good things that he loved a slow life, and he learned a lot. He could see the sunset and sunrise whenever he worked there by ship. But the bad thing is that it's really hard to find a ship. That's it. خب, working pairs and discuss. Which of the two ways of traveling would you like to try? Why? Of course, ship. خب بریم گرامر خیلی مهم که واقعا باید رعایتش کنیم. همین خیلی مهمه. از بچگی هم تو کلاس هم بهمون گفتم ولی خیلی روش مانور ندادن، ولی خیلی مهمه حقیقتا. بیا بریم صفحه which page is this one? 144. کن و کن تو مدال وربار سری پیش بهت گفتم آرتیکل ها رو بچه ها بمیگیم. آرتیکل ها چی هن؟ ا و ان و د داریم. خب تا حدودی هن مشخصن و نوع آرتیکل که کجا نباید آرتیکل بیاریم. اولا که آرتیکل ها بیفور ناون میان، قبل اسم ها میان. دوما بیا بریم از نوع آرتیکل اول شروع کنیم. Usually use no article when before plural nouns when we speak in general. قبل اسم های جمعی که plural یعنی جمع. وقتی که داریم حالت کلی صحبت میکنیم شما نباید چیز بیارین. چرا تا الان خاموش بودیم؟ شما نباید هیچ آرتیکل و ان که نباید بیاری چون جمعه. خب دم نباید بیاری چون د رو ما زمانی میاریم که راجع به یه اسپسیفیک چیزی که داریم میشناسیمش داریم صحبت میکنیم. پس چی میشه؟ پس قبل اسمهای جمع و چیزهایی که به صورت جنرال داریم صحبت میکنیم ما نه د میاریم نه ای نه. I like cats. cats ببین پلوراله. من گربه ها رو به صورت کلی دوست دارم. نمیگی I like a cat که اگه ای بگی اسش باید بری. وقتی میگی a cat یه گربه رو دوست داری. اون گربه ای که از قبل شنونده میدونه که داری راجع به چی حرف میزنی. But I don't like dogs. ببین دوباره به صورت کلی گفتیم که وقتی simple present میاریم یعنی چی؟ یعنی که داریم به صورت کلی. من به صورت کلی کت ها رو دوست دارم ولی به صورت کلی داگ ها رو دوست ندارم. Sweets are bad for you. نمیگه the sweet. اگه بگه the sweet یعنی که این سویته برای تو بده، این کوکیه برای تو بده. میگه sweets ببین پلورال هم هست. میگه به صورت کلی شیرینی ها برای تو بدن. پس یکی از قانونان نو آرتیکل این شد که تو آقا وقتی به صورت جنرال داری صحبت میکنی و اسمت پلوراله هیچ آرتیکل قبلش نمیاری. Before cities and most countries
قبل از اسم شهرها نمیگی ده تهران، نمیگی تهران، نمیگی ان تهران. اینا اصلا آرتیکل نمیاری. For example, Shanghai is in China. شانگهای توی چایناست. نمیگی شانگهای is in the China. این کامن میستیک خیلی زیادیه. حتی بعضی وقتا خودم همین سوتی رو میدم. I went to Russia last day. I went to the Russia نمیگیم. must داره میگه must country. بهت میگم چه کانتری هایی استفاده میشه که از دی هم استفاده میشه. ولی وقتی که مثلا میگی I went to America last year، اینجا کانتریت امریکا نمیگیده. ولی وقتی بگی بهت میگم، بذار برسیم سرش بهش میگم، الان گیج میشی. پس اسم شهرها و کشورها اصولا هیچی نمیاد، نو آرتیکله. In some phrases، یه سری فریزایی که باید حفظ کنی. Go by car, go by train, go by taxi, go on foot. نمیگی go on foot, go on foot, go by the foot. میبینی؟ Go and get home, go to work, go to school, be at home, be at work, be at school, have breakfast, have dinner, have lunch. اینا خب نو آرتیکله. حالا بیا ببینیم ا و ان رو کجا استفاده می‌کنیم. همه میدونیم که برای او آی یو ای ما از ان استفاده میکنیم. مثلا I am an engineer. اولا که قبل همه شغلا ما از ا و ان استفاده میکنیم. I am a teacher. چرا ا اومد؟ برای اینکه با تی شروع شده تیچر. ولی ان رو زمانی استفاده میکنیم که با این 5 تا حرف اول جمله‌مون شروع بشه. I am an engineer. من یک مهندسم. I am a doctor. من یک دکترم. این از ان. بقیهشون همه از استفاده میکنیم که همون وابل کانستنت. Before a singular countable nouns، قبل اسم هایی که مفرد هستن و کانتبلن و قابل شمارش هستن، ما از ا و ان استفاده میکنیم. It's a new car. این یه ماشین جدیده. و پس it's a new car. این یک ماشین جدیده و مفردم هست. خب پس اگه که قبل سینگولار کانتبل و نان کانتبل هم بهت گفتم، کانتبل رو بهت گفتم، یعنی اینکه یه چیزی میتونی بشموری، یه چیزی نمیتونی، مثلا 1 مداد 2 مداد، ولی مثلا برای اسم کانتبل تو نمیتونی اون بیاری. Or before jobs، گفتم همه شغلا اون رو دارن. مثلا my sister is a teacher، خواهر من معلمه. حالا بریم راجع به ده صحبت کنیم. Usually use the before nouns when there is only one. وقتی از یه چیزی با کشور و شهرها چیز نکنی که ما فقط از این که کشور یه دونه داریم، نه، یه چیزی که فقط ازش یه دونه هست، خیلی خاصه تو دنیا. مثلا the president، مستر پرزیدنتی که داریم میدونیم همه کی هست و الان راجع به اون صحبت میکنیم. The president visited us last year. وقتی میگیم the president اسم روحانی یادمون میاد. میفهم چی بهت میگم؟ اونه که پرزیدنته. مثلا جاستین ترودو که یادمون نمیاد، اونه که پرزیدنتمون کشورمونه. پس ما داریم راجع به اون صحبت میکنیم. Or could you close the door please؟ ببین اگه بگم could you close door که خیلی هم خودشون میگن ولی اشتباهه. چرا؟ خب کدوم دور؟ یه اتاقی که 5 تا دور داره it's not make sense. Could you please close the door؟ دوری که میدونم open هستش و اصولا هم یه اشاره‌ای دارم میکنم و طرفم میدونه که من دارم راجع به چی صحبت میکنم. In some phrases، گفتیم some phrases no article and some phrases حتما باید با آرتیکل بیان و هیچ قانونی هم نداره و تو باید حفظ کنی. و اگه اینو اینجا یاد نگیری کتاب بعدی هم ما اینو داریم، کتاب اینترمدییت هم ما اینو داریم، یعنی این انقدر بحثش گسترده است. پس سعی کن اینا رو برای خودت حل کنی و استفاده کنی که همین الان برای جا بیفته. In some phrases in the morning, in the evening, in the afternoon، تایم‌های مختلف روز ما اینده میاریم، نو آرتیکل نیست. In the weekend، at the weekend، آخر هفته. In the town، in the city center، گفتیم قبل اسم تاون و اینا ما نمیاریم ولی داریم میگیم in the town، in the شهر. In the city center، در مرکز شهر.
on the right and the left. وقتی میخوای on the right و left جهت ها هم باید د بیاره. خب اینا رو فقط حفظش کن. بیا بریم. میدونم اولی سخته ولی I pretty sure that you're gonna get used to it. بیا اینجا. اینا سعی کن الان به خودت یه زمانی بدی حلش بکنی، بعدش بیای جوابتو با من چک بکنی. خب لوسیو is from بعد این ستا رو توش بیاری دیگه، آرتیکلا رو بیاری. لوسیو is from Italy. گفتم قبل اسم شهر و کشور نو آرتیکل، خودش هم گذاشته. and بذار اینو زومش بکنم. من دیگه جوابو نمی‌نویسم بچه، خودتون بزنید. همین الان ویدیو طولانی شد. and he is a doctor. قبل همه شغل ها بذار جوابو بنویسم که تو قاطی میکنیم. قبل همه شغل ها و and رو نمی‌نویسم. میاریم. and he is a doctor. He was born and grew up in Venice. Again no article. و دقت کن اسم ها رو با حرف اولش بزرگه. He is a doctor. He was born. اونجا به دنیا آمد و grew up یعنی بزرگ شدن. اونجا grew up actually بزرگ شدن. الان گذشتهش میکنه. اونجا توی ونیز بزرگ شده. دوباره no article. But now he lived just outside a small town. یه فریز هایی داشتیم که گفتیم با دمیان. این همونجاست. اسم شهر و کشور نیست. ولی الان اون he lives es گرفته برای اینکه به سوم شخص برمیگرده. He lives just outside the small town in south. south هم یعنی جنوب. یک شهر کوچیکی در جنوب کشور زندگی میکنه. Every day early in morning شامل همون فریزهای استثنایی میشد که صفحه قبل خوندی. Every day early in the morning زمانهای مختلف روز ده میگرفتن. He leaves home and drives to his clinic in the town. Again گفتیم برای city center و town. In the town. In the city center استفاده میکنیم. پس اولیش نو آرتیکله. He leaves home. خونه‌شو ترک میکنه. نمیگیم he leaves the home. He leaves home and and drives to clinic in the town center. در مرکز شهر. He usually has lunch with colleagues and sometimes okay. یه سری فریزز هم بهت گفتم نو آرتیکله. Have a lunch. اصولا لانچشو have lunch مثل eat lunch دیگه. اصولا نهارشو با همکاراش میخوره. Has lunch پس اینجا no article with colleagues. again no article. colleagues جمعه پلوراله و به نظر من نو آرتیکل هست. آره جمعه و پلوراله پس نو آرتیکله. مثلا with his colleagues. مثلا من الان به ذهنم این رسید به جای نو آرتیکل و اینا. پس no article and sometimes teaches in the afternoon. گفتیم زمانهای مختلف روز ده میگیره و بعضی وقتها afternoon ها چیز میکنه teach. چرا es گرفته؟ برای اینکه دوباره داره راجع به he صحبت میکنه و سوم شخص درس میده. at the weekend بهت گفتم همون فریزال ها هستن که تو باید حفظ کنی که قبل از at the weekend در آخر هفته باید قبلش ده بیاری. He often visits brother's family. اون اغلب اگه یادت باشه من often و hardly ever و usually اینا رو به درس دادم. اغلب میره فامیل برادرش رو ویزیت میکنه. They live in the countryside. اونها اطراف شهر زندگی میکنن. About 2 hours about 2 hours away by car. by car هم که اصلا by the car که نمیگیم دیگه. 2 ساعت فاصله داره وقتی که بخوان با ماشین برونن. اینم از این. بیا بعدیش. Complete the sentence with A and no article. I think cars plural are safer than motorbikes. Of course. ماشین ها از به صورت جنرال از موتوربایکس ها سیف ترن. I'd like a scooter for my birthday. خب
من یه اسکوتر من یه اسکوتر نون قابل شمارش هم هست و سینگولاره. من برای برثدی هم یه اسکوتر میخوام، پس A میگیره. I like a scooter for my birthday. Number 3. Is it the best airline in world? خب این هم مشخصه، میگه که این بهترین ایرلاین تو کل دنیاست. اصلا سوالی هم نیست. ایرلاین بهترین تو کل دنیا. It is the best airline in the world. تو کل دنیا. I rode bike to school when I was younger. من وقتی که جوان‌تر بودم بایک میروندم برای زمانی که یه دوچرخه می‌رفتم زمانی که جوان‌تر بودم که برم مدرسه. I rode a bike سینگولار دوچرخه‌ای که داشته وقتی که جوان‌تر بودم، پس A میاره. I rode a bike با اون I و U E و A و اینا هم شروع نشده. I rode a bike to school when I was younger. I hate boats. I'm always sick. من به صورت کلی به این پلوراله و جنرال هم داره حرف میزنه، مثل I love cats, I hate dogs. من به صورت کلی از بوتس ها بدم میاد، همیشه مریض میشم. پس no article according to our grammar part. I live in a small village and walk to train station every day. خب یه ترین استیشنیه، خب توی یه شهر توی یک روستا، ویلیج یعنی روستا، رستوران زندگی میکنم و هر روز که میخوام برم که ترین استیشنی که میشناسم، همه شما میشناسین که یه دونه از تو این شهر، پس ده میاد دیگه. And walk to the train station every day. That's it. Exercise number C. Read the conversation. Find the correct 6 mistakes in the with the two are correct. 2 تا از جملاتش مثبته. صحیحه. Mr. Thorpe, where can I buy the dictionary? پدرو داره از Mr. Thorpe سوال میپرسه. Where can I buy the dictionary؟ خب اشتباهه. Where can I buy a dictionary؟ راجع به specific things که حرف میزنی، یه دیکشنری میخوای، پس این ده با خط بخوره ا بشه. There is the bookshop in South Street. خب دوباره این ده مسخره است. There is a bookshop. یه بوکشاپ، یه کتاب فروشی در جنوب اون خیابونه هست. I think they sell dictionaries. به صورت کلی اونها دیکشنری میفروشن. What kind do you want؟ اینم که هیچی نداره، پس اینجا این ده اشتباه بود، امی اومد. There is a bookshop اینجا باید باشه. Pedro, I need the English Spanish dictionary for my English classes. I need an English. ببین الان که من یه دیکشنری اینجوری میخوام، ده هم دوباره مسخره است الان بگی. من یه دیکشنری انگلیش اسپانیش برای این کلاس اسپانیش هم میخوام، پس ده خط میخوره چون نانت با ای شروع شده، انگلیش ان میاد، ان نمیاد. I need an English Spanish dictionary for my English classes. The teacher said we have to get one. فکر میکنم اینجا the teacher درسته. آره اینجا درسته. The teacher، استادی که من میشناسمش، گفته که ما باید هفتو اگه یاد باشه، یعنی باید یکی داشته باشیم، بگیریم. The only problem is that books are very expensive here. مشکلم الان اینجا این تنها مشکل که اینجا دارم که کتاب ها اینجا خیلی گرونن. Books نگفته the books. Maybe you can borrow one. Does your school have the library؟ میتونی که شاید بهتر باشه که یکی قرض بگیری. Does your school have a library؟ سینگولاره، پلورال نیست، پس دی هم که اصلا خیلی مسخره است. لایبرری که ما میشناسیم و داره نه. اسکولتون لایبرری داره؟ Pedro, yes it does. That's the good idea. I can answer. That's the good idea. Completely wrong. That's a good idea. A باید بیاد. اینم از این. برگرد صفحه قبلی که بودیم، صفحه همون بخش 2 درس 9. سوالی داشتی بچه ها کامنت کن، ازم بپرس.
چقدر رفتم پایین من؟ Okay, we are here, I believe. Okay. این از این. Okay, let's complete this one. Grammar. Listen to an extract from the conversation and complete the text with a and no article. تو میتونی یه بار دیگه گوش کنی و این بخش رو پر کنی. میتونی هم همینجا با من پر کنی. من دیگه نمیخوام برام گوش کنم. But they needed their car in Los Angeles. بهت گفتم قبل اسم شهرها no article. So they went by plane. Again no article. By plane رفتن. By the plane نمیشه. And I drove their car to Los Angeles. To their hotel in the city center. In the town. In the city center. گفتیم فریزایی که باید حفظ کنی که با ده میاد. I had a week to get there. I had a week to get there. من یک هفته زمان داشتم که به اونجا برسه. A week. یک هفته زمان داشتم که برسم. I stopped in Grand Canyon. من توی Grand Canyon یه استاپی داشتم. اینم این نو آرتیکله. آره. The Grand Canyon نمیشه. In Grand Canyon on the way. در مسیرم. On the way. اینم جزء فریزاست که باید حفظ کنی. It was the best journey ever. The best و the worst هم که داشتیم superlative بود دیگه. بهترین سفر بود که تو عمرم داشتم. که ده میاریم. I love driving and I love cars. دوباره پلورال جنرال داره صحبت میکنه. پس نو آرتیکله. خب. Usually use a and before countable singular nouns. I've got a car. Okay. Usually use no article before plural nouns. I don't like buses. درسته. Usually use no article before cities and countries. Madrid is in Spain. نمیگیم a Madrid is in Spain. Use no article in some phrases. By bus, on foot, at work, on holiday. Use the before nouns when there is only one. The moon, the Eiffel Tower. Use the in some phrases. In the morning, in the ride, on the metro. And use in the superlative. The most beautiful, the worst. خب بیا اینجا. Listen and write 4 sentences you hear, then listen again and repeat. Let's do it. Unit 9. Recording 5. 1. I didn't have a car. I didn't have a car. خود بنویس. 2. I learnt a lot. I learned a lot. در پرونانسیشنم. من خیلی چیز یاد گرفتم. 3. It's the best way to travel. It's the best way to travel. 4. On the way home. On the way home. That's it. نارو بنویس تکرار کن که با پرونانسیشنش آشنا بشی. بیا اینجا. Working pairs and complete the sentences. Use a and the or no article. I like traveling by train and I love going by car. خب نو آرتیکل جفتش. نه بذار من جوابا رو چک کنم که یه چیزی اشتباه بهت نگم طبق نظر شخصی. همین الانم ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنی. خب آره نو آرتیکل. Last year I was on holiday in US. I was on holiday. خب اینجا نو آرتیکله. بچه اونجایی که گفتم د میاد و استثنا داره امریکا قبلش د نمیاد. خب چون اسم کشوره. ولی همین امریکا اگه US بشه یا UK بشه یا امارات متحده عربی UAE اینا ابروییت اسم کشوری باشه اینجا د میاد. In the US. الان اینجا جز اون استثنایی بود که گفتم راجبش حرف میزنم باهات. پس تو last year I was on holiday اینجا نو آرتیکل یه چیز جنراله که داره صحبت میکنه in the US.
اگه اینجا امریکا بود این امریکا میشد. There was a family. هم تو حرف زدن میگم یه فامیلی اونجا بودن. فارسی هم همینجوری میگیم. There was a family in New York. گفتیم اسم شهرها ما اصلا از ده استفاده نمی کنیم. پس اولی این میشه دومی نو آرتیکل. I had a week. من یک هفته داشتم. So I stopped in a few places. اینجا نو آرتیکله. بلکه اینجا پلورال places مکانهای مختلفی وایستادم. چرا باید اصلا آرتیکلی بیاد؟ I have friends there. من یه سری دوستا اونجا دارم. دوباره پلوراله، دوباره جنراله. یه مقدار دوست دارم. پس نو آرتیکله. Is that سوپرلاتیو دیگه. Is that the longest journey؟ سوپرلاتیو بهت گفتم EST میگیره یا the most میگیره یا EST میگیره. پس اینم جز زمانهایی که این چیز جدیدی برای تو نیست. It's city in Kenya. It's a city. اون یک شهریه که توی کنیا قرار داره. کنیا که نو آرتیکل اسم کشوره. It's a city. اون یه شهریه که توی کنیا قرار داره. این هم جز فریزایی که بهت گفتم مثلا In the evening I love watching sun go down. خب از sun که فقط یکیه. In the evening که گفتم فریزایی که دب میاد. از sun هم فقط یکی. از مون فقط یکی تو کل دنیاست. I love watching the sun go down. Check your answer in audio script 9.3 on page 174. If you have any question you can ask me. Just let me know. 6. Look at the question 1 to 5. Choose one of the ending by write a short answer. Okay. How do you get to school, to work, home, or to home by car, or by bus, or by whatever you want? Okay. What are 3 things you like, you don't like, or you liked when you were a child? Let's talk about the 3 things that I liked when I was a child. Painting. I was painting a lot when I was, I think, 6 or 7 years old. And of course, I did like traveling. And I did like to pet an animal. Pet an animal یعنی یک حیوانی رو گرفتن. حیوان خونده گرفتن. حیوان داشتن اینجا میگن. And you can talk about you don't like or you hate. What's a famous city in India, China, and Africa? I'm not really familiar with the cities, but in India I can talk about Mumbai or or Taj Mahal. I don't know if it's a city or what. I think it's not a city, but whatever. China, we can talk about Shanghai. Africa, we can talk about. We have a lot of cities in Africa. Ghana is a country, yeah? Or maybe, I don't know. Just let it go. When do you check your emails? Do your homework or relax? I usually check my emails every day because it's related to my, whenever it's related to my work. And I don't have homework right now and relax. And I usually have rest and recreation at the end of the week. What's the name of the president of the USA? What's the name of? Everyone knows that it's not Trump. It's another one, Joe Biden. And the student next to you, the teacher. Okay, you can talk about this. Working pairs and take turns. The student A, read your answer to the question above. The student B, close your book and guess the question. Okay. By car, how do you get to a school now? اصلا سوالش این بود که کوتاه جواب بدید. طبق معمول دوباره من سوال درست نخوندم. When you write a noun in your notebook, بچه SpeakOut تیپ هم باحالن. Put the short phrase. This shows how you use the words in the article. A and the or no article. For example, in the city center, he's a doctor. I like cats. یه وقتی راجع به نان ها بنویسی اونو به صورت چیز بنویس، به صورت کلی بنویس. با نون یعنی کلا بنویس. با نون آرتیکلش بنویس که بدونی چجوری استفاده میکنی. Speaking 7A, read information about transport in different places. Circle one of that are the same in your country. Take the ones you think are good ideas. Believe it or not, باور بکنی یا نه, in Cuba, all government
cars, vans and lorries یعنی تراکتور have to pick up hitchhiker ها بچه ها کسی که میرن کنار خیابون و اینجوری دستشون رو میگیرن. خیلی تو ایران باید نیست این کارا نکنین، ولی around the world این کارا میکنن، ازشون میگیرن که فری راید میخوان. خب میگه توی کشور کوبا همه ماشین های دولتی و ون های دولتی و تراکتورهای دولتی have to باید یعنی should نیست have toه که پیکاپ بکنن، بردارن بلند بکنن مسافر بلند کردن این هایکرز ها رو. Number 2, which is a good idea in Iran but it's not safe at all. Even around the world it's not safe. There is no speed limit on autobahns motorways in Germany, which is not a good idea. speed limit یعنی محدودیت سرعتی برای آتوبانت ها و موتورویز ها توی جرمنی نیست. اصلا ایده خوبی نیست. In Milan, Italy, you have to pay to drive in the city center, which is a good idea. بایک قشنگ داره از چیز جلوگیری میکنه، ترافیک جلوگیری میکنه. اصولا سیتی سنتر ها خیلی ترافیک دارن و باید بگم بای باس و بای سابوی این چیزا باید بریم. ولی میگه توی میلان که توی ایتالی قرار داره you have to باید پی بکنی وقتی که میخوای بری سیتی سنتر. In Zermatt, Switzerland, you can't drive a petrol car, only electric, which is a good idea. توی زرمات که توی سوئیسرلند قرار داره تو نمیتونی درایو بکنی پترول کار رو، just electronic car میتونی electric car رو میتونی برونی. You can't sleep in your car in some cities in the USA. دوباره USA بهت گفتم که USA abbreviate امریکا است، د اومده قبلش. تو نمیتونی توی ماشین خودت توی بعضی از شهرهای آمریکا بخوابی. On some airlines, you can use your mobile phone on the flight, which is not a safe idea, but it's a good idea. Okay, برای یه سری اعلان‌های هوایی هستن که تو میتونی از موبایل فون توی پرواز استفاده کنی، نیاز نیست خاموشش کنی. In Japan, there are women only carriage on some trains. What do you mean? توی ژاپن اینکه تو ایران هم هست یه با من اولی کریج فقط برای یعنی فقط مخصوص خانوم هاست که توی ترین ها هست. این مسخره است. In Bangladesh, passengers often travel on the outside of the train. توی بنگلادش passenger یعنی مسافرها passengers often travel on the outside the train. travel میکنن با این outside on the outside of the train یعنی فکر می‌کنم یعنی چیزی که من دارم برداشت می‌کنم اینه که روی outside of the train هستن، داخل اینسایدش نیستن، اینجوری سفر می‌کنمش آویزون میشن. چیزی که من دارم برداشت می‌کنم این جمله. Working groups and discuss your idea. This is interesting about Cuba. I think it's a good idea. این هم دیگه من نظرتو بگین، اینو بخونم نظرتو بگین. خیلی تمرین قشنگی نیست که من بخوام روش مانور بدم. بچه‌ها ممنون از اینکه با من بودین. خیلی دوست داشتم ویدیو کوتاه‌تر از این بشه که همه بتونن با کیفیت ببینن با توجه به سرعت اینترنتی که حالا خوب داریم، ولی خب نشد. میبینمتون جلسه بعد که راجع به دیگه جلسه بعد گرامری نداریم، کانورسیشن پارت هست که داریم. ممنونم که ویدیو رو لایک میکنین، ویدیو رو بیشتر لایک کنین، کامنت بذارین دیده بشن که ما سریع بریم کتاب پری اینترمدییت شروع کنیم، این کتاب زودتر تموم بشه. دوستتون دارم، قربونتون، خداحافظ.